Hello class. The first three units that has been taken by Dr. Khare sir, and the remaining three units that will be assigned to me. Sorry for the late because I was not feeling well, so we have taken it just a little bit late. Okay, so we are starting from the mutations. This is your unit number 4th, and in this unit we are going to see the mutations, the type of mutations, the causes of mutations, then different theories about the mutations. ठीक आहे. आता या ज्या क्लासला बघणार आहोत, we are going to see the mutations. What is mutation? What are the types of mutations? What different kinds of mutations? And how these mutations occurs? And due to these mutations, there are the variations in case of species. ठीक आहे. Now, when we talk about the mutations are the gradual changes or they might be the sudden changes, depends on what kind of mutation that is. The changes हळूही आहेत, the changes are gradual also and the changes are the sudden changes also. पटकन होणारे पण आहेत आणि हळू होणारे पण changes आहेत, त्याला काय म्हणतो आपण mutations. The mutations is the permanent alterations of the nucleotides, nuclear sequences of the genome of an organism, viruses, or the extra chromosomal DNA or other genetic material. The permanent alterations. The permanent alterations they are happening in the nucleotides, in the DNAs. The permanent alterations are happening inside the DNAs then of the organism or viruses, bacteria or the chromosomal DNA or any kind of genetic elements. That kind of changes it called it as a mutations. The mutations they are always permanent. There is no second way coming back to the normal. एकदा का चेंज झाला, सपोज एकदा का तो तिथे चेंज झालेला असेल तर तो परत नॉर्मलला येत नाही. तर the changes are the permanent. They are the one way mechanism again because there are the no two way mechanism. जे काही चेंजेस होतात आहेत ते एकाच वेळी होतात आहे. जसं की माकडांचा माणूस झालेला आहे पण माठाचा माकड झालेला आहे का नाही आहे. काय की these are the changes, they are the one way. Then the mutations they are result from the errors during the DNA replications or other types of damages to the DNA. Now, what are the causes of mutations? There are two main types of causes of mutations. There are two types. There are two main causes actually. Main causes. एक आहे the mistakes that happen during the cell replications, or there are certain environmental factors also responsible for the mutations. The mistakes that happening during the cell replications they are more major problem for the mutations. They are like during the replications of DNA, double stranded of DNA are separated. जेव्हा DNA, you can see the diagram over here. This is a DNA, double stranded DNA, and they get separated into the single strand DNA. Then हा जो काही strand आहे, they start to make their own copy to be a double stranded DNA. So हा original असेल, ही त्याची suppose after separation this has to form. This is a correct copy of DNA, but instead of this will happen. म्हणजे जर सपोज हा तुम्हाला पर्पल स्टँड दिसतो आहे, इफ these are the mistaken and this form these yellow strands, so they are the mutant copy because the actual sequence जो आहे जीनोमचा तो तयार न होता तिथे काय झालेला आहे, there are the changes they are formed in case of genomes and that's why there is the formation of mutations. And the mutations that happen 1 out of every 10 million times. That mistake occurs because your cell will try its 100% to form a correct copy. तुमचा जेव्हा काही DNA होतं replication तेव्हा सेल स्वतः ट्राय करते की there has to be a corrections 100%. The cell itself does not want to get damaged by any replications. Then there are types of mutations. There are two main types of mutations. एक आहेत chromosomal mutations
आणि सेकंड आहेत जीन म्युटेशन्स. The mutations that occurs in case of chromosomes, they are the chromosomal mutations, and the mutations, the changes that occurs in case of genes, they are the gene mutations. We will see one by one. First we are going to see the chromosomal mutations. These are the four types of chromosomal mutations. एक आहेत deletions, translocation, duplication and the inversion. They are the four. या चार टाइप मध्ये कधी क्रोमोझोम पूर्ण वगळलेला असेल, त्याचं कधी लोकेशन बदललेलं असेल, कधी एखादा क्रोमोझोम डबल झालेला असेल किंवा एखादा क्रोमोझोम चा पार्ट हा एखादा सेगमेंट ऑफ क्रोमोझोम्स हा वगळलेला असेल. That kind is a inversion kind of chromosomal mutations. These are the four types that occurs in case of chromosomal mutations. Now, a chromosomal aberrations or the chromosomal mutations is a missing. एक तर तो मिस असेल, एक्स्ट्रा असेल किंवा एखादा पार्ट डबल आलेला असेल in case of chromosomal DNA. It can be from a typical chromosomes or is structurally abnormal in one or more chromosomes. There are many types of chromosomal abnormalities. They can be organized into two basic groups like numerical form and the structural form. In case of a numerical disorders काय आहे की this is called as aneuploidy, multiploidy. तुम्ही लास्ट इयरला बघितलं होतं की आपण ट्रायसोमी बघितलं, ट्रायसोमी काय असतात, मोनोसोमी काय असतात. We have seen that in case of fourth semester. So the numerical disorders, they are nothing but they are the aneuploidy. That means an abnormal number of chromosomes, and they are occurs when an individual either missing a chromosomes from a pair or has a more than two chromosomes of a pair. एक तर क्रोमोझोम ची पेर मिस असेल किंवा एक तर क्रोमोझोम ची पेर ही वाढलेली असेल, म्हणजे दोनच्या ठिकाणी एक असेल किंवा दोनच्या ठिकाणी तीन असतील. These are the numerical disorders. Now we have seen this Down syndromes. आपण लास्ट इयरला हे डाऊन बघितले होते. हे काय होतात बिकॉज there is an extra copy of 21 chromosomes, right? So this is the form because of the chromosomal alterations and the chromosomal numerical alterations. कारण इथे 21 च्या जागी जे हा जो 21 नंबरचा क्रोमोझोम्स आहे त्याची एक्स्ट्रा कॉपी होती, म्हणून हा डाऊन सिंड्रोम होतो in case of childs. These are the common symptoms in case of Down syndromes that happen to the babies. We have seen this all thing in your last semesters. Then these are the symptoms of Down syndromes. Then Turner syndromes, because these Turner syndromes they are formed, they are known as a 45, म्हणजे एक क्रोमोझोम कमी असल्यामुळे हा काय होतो दिस टर्नर सिंड्रोम फॉर्म होतो. इन केस ऑफ डाऊन सिंड्रोम तिथे एक कॉपी जास्त आहे. इन केस ऑफ टर्नर सिंड्रोम तिथे काय आहे एक कॉपी कमी आहे. These Turner syndrome they are mostly found in case of females. Then there are structural abnormalities. When we talk about the structural abnormalities, there are fourth type of structural abnormalities. एक आहे deletion, duplication, inversion and translocation. We see one by one. In case of deleted aberrations or the deletion mutations, the deletion mutations they occurs when nucleotides are left out of gene. म्हणजे तुम्ही हे बघू शकता, सपोज हा काही जीनोमचा पार्ट आहे, हा मिस आहे, हा काय आहे ही सपोज ही एक नॉर्मल कॉपी आहे, त्यामध्ये हा एक ब्राऊन कलरचा एक पार्ट आहे, ते काही जीन्स आहेत, तिथे काही क्रोमोझोम वरती जीन्स असणार आहेत. ठीक आहे, सपोज हा सगळाच पार्ट वगळलेला आहे, म्हणजे हा जेवढा काही पार्ट आहे हा तिथनं दिस इज अ डिलीट फ्रॉम दॅट क्रोमोझोम, and this kind of segments, this kind of mutations they call it as a deletion mutations. याच्यामधनं हा जेव्हा काही डीएनए रेप्लिकेशन होईल
त्यामध्ये काय होतं की हा जो काही पार्ट आहे, एखादा सेगमेंट, एखादा पार्ट क्रोमोझोम मधनं वगळला गेला असेल, त्याला काय म्हणतो आपण डिलिटेशन म्युटेशन्स. They usually cause a shift in reading frame that will be ultimately truncate the proteins. जे काही प्रोटीन्स इथले जे जीन्स फॉर्म करत होते, ते प्रोटीन्स they does not form properly, and that's why there are certain changes that occurs inside the organisms which are having this kind of mutations. These mutations can be caused by the errors in case of chromosomal crossovers during meiosis. जेव्हा तिथे क्रॉसिंग ओव्हर होतं, that time हा काही सेगमेंटचा पार्ट आहे हा वगळला जातो, and that time they are formed the deletion mutations. Now you can see the example. हे काय आहेत, हे न्यूक्लिओटाइड्स आहेत. ओके, आणि हे काय आहे, त्याचे जेनेटिक कोड आहेत, आणि हे कोड दे डिसाइडिंग विच काइंड ऑफ प्रोटीन दे आर प्रिपेरिंग. सपोज आता हा जो पार्ट आहे हा वगळलेला गेलेला असेल, तर हे जे काही 3 प्रोटीन्स आहेत, हे ल्युसीन, हे जे काही 4 प्रोटीन आहेत, दे आर शोइंग इन कलर्स. ते हा जो पार्ट जर वगळला गेला असेल तर हे 4 टाइपचे प्रोटीन तयार होत नाहीत, and then there is forming of incorrect amino acids, and alternately they form the different kind of proteins. आणि त्या काय म्हणते की ते प्रॉपर प्रोटीन त्या ऑर्गॅनिझमला मिळत नाही, and that's why they are forming the mutations. Then we are having duplication chromosomes. The name itself indicates the definition. A portion of the chromosome is duplicated, resulting in extra genetic material. Again, हा कॉपी नॉर्मल आहे. जेव्हा क्रॉसिंग ओव्हर होत आहे, हा एक तर आलाच, हा नॉर्मल आलाच, पण याच डुप्लिकेशन होऊन राहिलं, याचे 2 फॉर्म तयार झाले. These are the forming 2 portions, and these are the duplication, means double. Duplications, they arises from an event termed unequal crossing overs that occurs during meiosis between the misaligned homologous chromosomes. आता हा काय आहे, हे बघा, हा डीई नावाचा हे आहे, इथे काय आला, हा डीई तर आलाच, हा डीई आला, पण हा डीई, these are the repeated, so these are the duplicated chromosomes, and this should not form, because जो काही जीनोम सिक्वेन्स असेल, हा जीनोम सिक्वेन्स म्हणजे ABCD, हा डी नंतर हा FG यायला हवं होतं, but there is forming of this double DED. That's why there is a changes in case of genetic code. Then inversion. Now, a portion of the chromosome has broken off, turned upside down, and reattached. Therefore, the genetic material is inverted. आता तुम्ही फक्त डायग्राम बघा. हा एक क्रोमोझोम आहे, हा एक नॉर्मल क्रोमोझोम आहे. ABCDEFGHIJKLMN इट गोज ऑन. बट जेव्हा क्रॉसिंग ओव्हर होतं, तर हे जी नावाच प्रोटीन इथं व्हायला हवं आहे कोड, इथे होतच नाही. तर त्याची काय आलंय, ह्याची पोझिशन बदलली आहे. ज्या ठिकाणी आय आलेला आहे, इथच्या ठिकाणी एच आहे, आणि हे जिच्या ठिकाणी हे आयच्या ठिकाणी जी आलेले, म्हणजे त्यांची आपण काय त्याला इन सिम्पल लँग्वेज यू कॅन से दॅट इट इज अ एक्सचेंज द पोझिशन्स. म्हणजे इथे जी होतं तर इथे जी यायला होतं, पण इथे काय आलेलं आहे, आय आलेला आहे. इथे आय हवा होता, तिथे जी झालेला आहे. सो दे आर changing their replacement, they change, they replace each other, and this kind of mutation is called as a inversion mutation. Now, these are the translocation mutations. The chromosomal translocation is caused by rearrangement of parts between non-homologous chromosomes. Chromosomes translocation. आता हा एक क्रोमोसोम आहे, हा इथे यायला होता, बट काय झालं, हा जो पिंक पार्ट आहे हा क्रोमोझोमचा आहे, बट हा खाली ना आता काय झालाय, हा वरती गेलेला आहे. म्हणजे दे आर द कम्प्लीट सेगमेंट्स इट ट्रान्सलोकेट, त्याने स्वतःच ट्रान्सफर करून घेतलेलं आहे ऑन द पोझिशन ऑफ
on the locations, and that's why there is a changing in a genome, and that changing in genome causes the mutation in case of chromosomes. Now this next is gene mutation. A gene mutation is a permanent alterations in the DNA sequence that makes up a gene such that the sequence differs from what is found in the most people. A gene mutation is a permanent alterations in the DNA sequence. DNAच्या sequence मध्ये झालेले alterations that form the genes, and they are differ than the other non-peoples. They are the gene mutations. These mutations, they are ranging in size. They can affect anywhere from a single DNA building blocks to a large segment. ते कोणत्या साईजचे असू शकतात. They can be from single block, the large segment on the chromosomes of the multiple genes. Now there are two mutations are here in case of gene mutation. पहिला है point mutations. The point mutation is the type of mutation that causes a single nucleotide base substitutions, insertion or the deletion of genetic material. Example दिले इकडे नाही. A point mutation is the type of mutation that causes a single nucleotide base substitutions. एका न्यूक्लियोटाइडचं एक तर ते चेंज झाला असेल, त्याचं जागा बदलली असेल किंवा त्यातनं तो डी झाला असेल, that kind of mutation called as a point mutations. The causes of point mutations, they are the single nucleotide polymorphism of the mutation in the DNA. A single point mutation can change the whole DNA sequence. जे एक जर न्यूक्लियोटाइड बेस चेंज झाला असेल, that changes the whole DNA sequence. A point mutations may arise from spontaneous mutations that occur during DNA replications or the rate of mutation that be increased by the mutagens. म्हणजे हे काही जे जीन्स मध्ये होणारे म्युटेशन्स आहे, they are formed during the DNA replications. These kind of mutations, they are also called by some mutagens. The mutagens are nothing but the factors. They are responsible for the causing mutation in case of genes. Then these are the functional categorization of mutations. एक आहे nonsense mutations आणि एक आहे missense mutations. The nonsense mutations, they are the code for a stop which can truncate the protein. A nonsense mutation converts an amino acid codon into a termination codon. This causes the protein to be shortened because of the stop codon interrupting this normal codon. This is not related to syllabus. Now, the second is silent mutations. The silent mutations, they are the code for the same amino acid. Like you can see, this is a UAC, UCC. These two are the doesn't have any protein code. So the code for the same protein amino acids. A silent mutation has no effect onto the functioning of the proteins. A single nucleotide can change, but the new codon specifies the same amino acids, resulting in an unmutated proteins. This type of changes is called synonymous change, since the old and new codon code for the सेम अमाइनो एसिड. म्हणजे काही सपोज देर आर म्युटेशन्स देर हॅपन्स, पण नंतर जो जी चेन तयार होतीये प्रोटीन फॉर्मेशनची, प्रोटीन कोडची, दे आर द सेम दोन कोड, दे आर प्रिपेरिंग सेम प्रोटीन्स, and these are called as a silent mutations. Then we are having frame shift mutations. A frame shift mutations, they are also called as a framing errors or a reading frame shift, is a genetic mutations caused by indels, insertions or the deletion of a number of nucleotides in a DNA sequence that is not indivisible by 3. This is the same like chromosome mutations. म्हणजे त्या DNA चं जे काही हे आहे, these are the
न्यूक्लिओटाइड्स एक तर ते चुकीच्या ठिकाणी झालेले आहेत, चुकीच्या ठिकाणी इन्सर्ट झालेले आहेत किंवा दे आर कम्प्लिटली डिलीट फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड बेस सिक्वेन्स and these they are called as a फ्रेम शिफ्ट. म्हणजे त्या ही जी काही फ्रेम आहे, ही काही जी फ्रेम आहे डीएनए सिक्वेन्सची, इट हॅज बीन चेंज during the mutations and these are the frame shift mutations. Then the last type is the deletion mutations. The deletion mutations is a mutation in which a part of chromosomes or a sequence of DNA is lost during DNA replication. जेव्हा तिथे हे होत आहे, when there is a happening of DNA replication, the some part of the DNA is lost and that kind of mutation called as a deletion gene mutations. This mutation can be caused by errors in chromosomal crossing overs during meiosis, which causes several serious genetic diseases like a Williams syndrome, which is very high genetic syndrome. These small deletions are less likely to be the fatal, but the large deletions are usually fatal. This kind of mutations there occurs during the most of the mutations there occurs either in case of chromosomes or either in case of DNA. Both the mutations they are very much hard, they are not curable. याच्यावरती कुठलीही ट्रीटमेंट होत नाही and that's why they are very much hard to cure. And every living being they cannot cure the disease they are caused by the genes.